One life, one moment. So she tells us that we have a lack of water in Africa. How do you find that? Well, that's like something like the association about Africa, like black people, poor people, lack of food, lack of water. What else? Hello l'équipe, je m'appelle Johan, je vis en région parisienne et je suis d'origine ivoirienne. À la base, je suis quelqu'un de jovial, souriant, aventurier. J'aime faire des activités inhabituelles vis-à-vis de la communauté africaine et les afro-descendants afin de sortir des sentiers battus. Je t'avoue que l'idée de créer ce canal ne vient pas de moi. En effet, suite à mes voyages atypiques, remplis de passion, d'action et d'adrénaline que j'adore sauvegarder en vidéo, des membres de ma famille et mes amis m'ont fortement suggéré à te le faire vivre aussi. Dans mes aventures, le but est d'aller dans des endroits sous les radars, surtout où les Noirs sont moins présents, afin de divulguer, de propager la culture et les valeurs africaines dans ces endroits sous-cotés et inviter la Black Community à visiter ces pays qui nous attendent à bras ouverts. Si tu es friand des beaux paysages, de la nature, si tu aimes les découvertes authentiques, c'est-à-dire à la rencontre des locaux, de leur mode de vie, si tu kiffes de la bonne nourriture et des plats traditionnels, et si tu veux avoir une vue d'esprit qu'a le monde du monde vis-à-vis des Africains, alors tu es au bon endroit. Il ne te reste plus qu'à t'aborder pour vivre ensemble des aventures palpitantes. Hey les amis, là on est à l'aéroport. Je suis à l'aéroport, on est à l'aéroport. Je suis en train d'attendre le vol. Et comme d'habitude, je suis le seul noir sur le vol. Je vais dans des destinations assez atypiques comme vous le savez. Je vous laisse regarder de vous-même. No black in the air. Donc on va voir la nouvelle aventure. On part pour un road trip. Vous allez voir ce que ça va donner. Restez branchés. Allez, à tout. Ciao. Alors les amis, on est installés, prêts pour le décollage. J'avoue que la plupart du temps je suis pas aux fenêtres, mais cette fois-ci je suis à la fenêtre. Tant mieux. Hey family, you know, I thought to do a vlogging. I have a neighbor who is very sympathetic. She tried to give me a biscuit, and I didn't expect it, but it's very kind. But I asked her a question about Africa, and she will introduce herself, and we'll talk more. Hello, John's vlog. Yeah. What do I say? Yeah. What's your name? Lena. Elena. I'm from Serbia. Yeah. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, so Elena is very open-minded, but she got the dilemma. Maybe she want to go from Serbia in order to have a good to study, maybe to stay. But I asked her a question: what she know about Africa? She will tell us what she know about Africa. I actually know very little about Africa. I know it is a continent. Yeah. I know. Good point. Yes, great. I know that, I do not know that, but I think that it has many more people and that people there are suffering and living really bad. And Okay. what else do I know? Actually,
lack of water in Africa. How do you find that? Well, that's like something like the association about Africa, like black people, poor people, lack of food, lack of water. What else? And you have gold and all those things. Okay. How do you say these things? Like gas, fuels, people Okay. You talk about the resources. Yes, resources. Okay. Gold, diamond, Yes, diamond. uranium, Yes. gas, and it's the main resources that you can get in Africa. But people think that Africa is poor. Not. Africa is very rich in terms of culture, in terms of resources. Yes. And financially speaking. Yes. About financial, we try to go out. We get some good country with good finance, like South Africa, Nigeria, Egypt, and Morocco, and in West Africa we have Côte d'Ivoire, which is a very rich country because we have a lot of cocoa to do chocolate. Yes. Yeah. I know that. And chocolate is another big association when it comes to Africa. Okay. Like in Serbia, they teach us that way. Okay, right. And there is no lack of water because Africa is, I think that is the second big continent in the world. Yes. So we have different paths. If you go to the north or east, you have a desert like Sahara, a desert. Sahara. Yes. You have Sahara, and the east, Somalia, Ethiopia, it's a bit, But in the central part, in the west part, we are full of water. Yeah. Well, you're actually a continent that is surrounded by water, so Even makes sense. inside the continent, you have a lot of river, lagoon, and a lake. So about water, we have rich of water. But if you see to the media, you will think that you can get nothing in Africa. No, you have to go over there. You will see that people are very welcoming. Happiness of people and they're actually pretty kind. And the development. I will show you some pictures on Abidjan, and Abidjan is the capital of Côte d'Ivoire. She didn't know Côte d'Ivoire at all. Sorry. Don't be sorry for that. But the reason why I decided to travel, my mission is to spread and to share our culture and to make my people discover your country, Other countries, other and country. other cultures. Yes, it's So a great purpose. If you don't move, people won't know. If you see it in the media, you won't get the good information. Yes. This is like an information from the right person. I will stay in my stereotype thinking that you have no water and food and only people who live in Africa. Hey, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais que tu n'es pas encore abonné. Alors ça va te prendre quelques secondes. Il suffira tout simplement de cliquer sur s'abonner, de défoncer le bouton like et de lâcher des commentaires. Et dans la mesure du possible, laisser tourner la publicité. Pourquoi il faudrait le faire? Parce que ça permet de pouvoir mettre en avant notre vidéo et surtout d'avoir plus de visibilité. Je sais que tu peux le faire et on va le faire. Alors bon, je t'interromps plus, on te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage! That I will take a taxi from airport because there is no bus. Yes, here's the bus. I find because it's very late in the night, so I have to take a bus from airport to the center. I don't know, but I think that there's a bus line that works. I don't know, you have to check that. Yeah. But there's taxi. Okay. Taxi in Belgrade is expensive, but basically for our people.
maybe Okay. for you. I have a lot of money, you know. Yeah. Well, in Paris you live differently. It is surely cheaper than Paris. Yeah, absolutely. So, And do you have online taxi like yes, Uber? yes, You know, yes. what application do you use? I think there's Uber in Belgrade. Yeah. I think, and there's Bolt. Yeah. I don't know. Let's ask him. Cargo. There's no Okay. Okay. You don't used to take a taxi or bus. You have your own car. Yes. Excuse me. Yes. No. Well, I didn't have my driver's license. Okay. Yes, we have. Okay. Right. That's pretty good. And a big question, because people in France don't believe in God. God, yeah. Most of people in France don't believe in God. I don't know if it is the case. It's remember believing God. Yeah. Okay. We are Orthodox Jews, like that. We have we really believe in God. Okay. I mean, I believe, but some people are really with that. Really obliterate God. Okay. You know. Okay. You have France with Sabbath. Huh? France with Sabbath. It's like a church. Okay, yeah. It's like a big church. So. I heard about it. Yeah. It's a big church. I saw a lot of video about it, and I think that I will visit it maybe on Tuesday. And the main religion is Orthodox, or very good. So people in France do not. Most of people in France don't believe in God. They do not go to church. They do not pray. On Sunday and Saturday, people used to go to the gym, jogging. People don't go to church because there was a big problem, because in the past story, it was the church, the religion we decide to do everything was laid by, political situation was laid by the church. And they did some bad things, and they make people don't like But they have so many churches. So many churches in Paris. Yeah, but most of people who go over there is foreigners or people like me. Yeah, not really tourists, but people from another origin. Like most of people is African people. Yeah, and Asia, but we are French. Yes. You can get some people going to church, but it's not common. Oh, je viens d'arriver en Serbie. Le voyage s'est très bien passé. J'étais à côté d'une jeune fille serbe qui m'a, dès qu'elle est arrivée, elle m'a tendu un biscuit. J'étais vraiment surpris. La plupart du temps, on partage pas dans les avions. Et là, on a commencé à discuter, on a parlé de tout et de rien. Elle m'a parlé plus de la Serbie, de la religion, de la mentalité des gens, de la nourriture. Et moi, d'un autre côté, elle ne connaissait pas l'Afrique. Elle avait des appréhensions en disant qu'on était vraiment pauvre, il y avait un manque d'eau. Et donc,
j'ai pu soigner ça très rapidement et dire que en gros c'est pas ce qu'elle pense. Ça c'est l'option des médias et c'est pas du tout, ça représente pas l'Afrique. Et c'est pour ça c'est important de pouvoir aller dans des pays vraiment ils n'ont pas de contact avec la culture africaine et ça permet de pouvoir corriger des choses, ça permet de pouvoir plus dire la vérité, les réalités du continent et aussi vous montrer que c'est possible de pouvoir venir dans les pays qui sont plus ou moins sous-cotés. Donc là, elle m'a donné une très belle impression de la Serbie. Même le voisin d'à côté, il était super enthousiaste à l'idée de me montrer les bons restaurants de la ville. Ça c'était vraiment cool. Je viens juste de descendre l'avion. Apparemment il y a pas mal de marches. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de quais. Et on va sortir un peu. Là j'ai atterri vraiment tard. L'avion a eu 45 minutes de retard. Et il est à ma montre. 23h55. Après Elena, elle s'appelle Elena, elle m'a dit que les taxis ça coûte pas excessivement cher ici pour les plutôt pour les personnes qui viennent de Paris, hein. Même pour les Serbes ça coûte un peu plus cher. Ils ont un peu Uber et elle m'a parlé de Cargo qui est leur outil pour pouvoir commander des taxis en ligne. Voilà, donc tout à l'heure on va voir ce que ça va donner. Soit je prends un bus, de toute manière moi je suis un aventurier. Et le taxi, pas sûr. Pas du tout sûr. On va prendre un bus. Allez.